tema molto interessante, un'altra prospettiva sullo spazio pubblico, il dinamismo della strada, dello spazio pubblico della strada in Giappone. Quindi ci muoviamo, diciamo, da un'idea, come dire, affianchiamo continuamente un'idea diciamo innovativa e fluida e flessibile di spazio pubblico, andando a guardare, come dire, come il tema della strada diventi sia un tema di riflessione urbana e di spazio pubblico, non solo di attraversamento funzionale ma di vita quotidiana. Grazie. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you, Luca. Firstly, I would like to express my special thanks to the city of Parma for giving me to join this conference and to discuss about the public space and the urban quality, as well as for giving me chance to come back again, my lovely country, Italy. Thank you. Different from the previous presentations, my presentation is focused on the quality of urban space, especially that of the Japanese street spaces. Hoping that I'm going to able to give you some other perspective on public space. Let me define what is the public space itself. In my view, it's the core of urban space and wellspring of urbanity. On daily basis, the place for social contact and communication. On non-daily basis, the stage for ritual, festival, entertaining events. This picture on the right-hand side gives you some idea what the street in Kyoto had. A variety of the meanings and roles, and still you can find some of the such kind of the functions or other meanings in today's cities, but most of them have been eliminated by the predominant usage of cars. I would like to define again public space, but from the other point of view. I would like to mention about the information space. As you can see the picture, the street space always send out such various and updated messages as of goods, fashion, events, arts, politics, or residents' way of life and the sense of values. It is said that now our society is shifting toward the so-called information network society. The functions of the major information space of the public space will be reinforced, I believe. The next topic of my presentation is the difference between the European street space and that of in Japan, and what Japanese street space contrasts most with European street space is its ambiguity of spatial definition of public realm. In other words, infiltration of privateness, that's my word, into public space. As you can see that there are many as signboards hanging on the streets, and many things on the streets you can see. A prominent architect, Kisho Kurokawa, once said that in Europe they have plazas and squares, but in Japan we have streets. So my presentation will go on talking about the street space of Japanese cities.
This slide gives you some example of the infiltration of privateness into public space. Peddlers, vendors, strolls, markets on street in old days, signboards, ads, and automatic vending machine on streets today. This privateness and transformability, which is, I would say, spatial changes over time, characterized Japanese townscapes too. It looked confusing and ugly, but at the same time giving some impression of vigor, vitality, or sense of dynamism. As you can see that European street spaces tend to be more orderly, rigid, and static. This is the one thing the Japanese street space be characterized. Other feature of Japanese public spaces is internalization. That's my word again. That means that make the open public space roofed with arcade or glass roofs, like the picture is now showing. A prominent public space design in Japanese cities in our time have been to cover shopping streets with arcades and glass roofs. You can, if you come to Japan, you can see these examples every city in Japan in our time. The other thing I would mention about the characteristics of Japanese space is verticalization, which means that the vertical development upward and downward of public spaces. Multiple floored open malls and atriums have been applied to most large-scale commercial complexes, but this kind of techniques can be seen also in Europe, in the United States, everywhere in the world. But I would say that Underground City, which is the underground shopping mall, is a remarkable downward development and is an unique feature of Japanese public space. I will show you some of the example in Osaka, where I live now. These three at the top is so-called town with streams, with running water, and which was built around 70s, but still look like new, and many people coming down here, enjoying meals and enjoying shopping. The two pictures at the bottom the other types of the underground city. The name of this underground city is Di Amor. I like that. And if you come to the Osaka, you will find these kind of the underground development in every major terminal area. And this underground city connect the stations, railway stations, subway stations, and the major buildings. And along this pedestrian walkthrough, you can find many restaurants and shopping, boutiques and shops and stores.
And I move on to the other topics. This is my point. And cities are not simply an assemble of urban functions. They are the visible expression of meanings that the society has created. So, urban planners and designers should give extra consideration to the organization of meanings of the public when they carry out a project. I will show you some of the meanings, special meanings given by the anthropologists, geographers, or other speculative researchers. They say that people tend to understand the spatial meanings by using the paired opposite concepts like public, private, front, back, nature, culture, sacred, profane, horizontal, vertical, us, them, so on. So if you had a project, I think as an urban planner or as an urban designer, you have to also think about what the meaning of the places you are going to dealing with. And the last topic of my presentation is about the psychology on environment. This discipline, or new one, of psychology tells us that an environment perceived as preferable or beautiful should be orderly and legible, but also new, surprising, mysterious, and/or complex. The insights imply that public space design can be set in a much broader range of design concepts according to the characteristics of the place. I will show you some of the major theories of environmental psychology here. Approach avoidance behavior model. It's made by Mehrabian. He set up 3 basic emotional dimensions of behavior: arousal, non-arousal, pleasure, displeasure, dominance, and submissiveness. Arousal means that something surprising you. And there are 2 other models of environmental psychology. One is made by Kaplan's. It's about environmental preference. They found 4 determinant factors after having huge example of the experiments by showing the people the pictures and asking them which one was your preferred picture, and then they analyzed the pictures preferred. They found these 4 determinant factors. One is coherence, but at the same time, complexity also is the factor determinant. Legibility, but also the mystery. And they say that the greater the factor, the greater the preference. The last model is by Berlin, about the beauty of the environment. He found 4 properties of environment: complexity, novelty, incongruity, surprisingness. Again, this one also intermediate on the properties scales is judged most beautiful. So these
findings of environment psychology tell you that not only a beautiful, not only a readable environment is desirable, but also sometimes people want some exciting or some mysterious element in an environment. And this is my last slide of my presentation. Thank you very much for listening. Ringrazio il professor Kanazawa per la rapidità. Quanti anni? È stato perfetto, ma soprattutto perché ci ha ricordato una cosa molto importante che spesso nelle città europee dimentichiamo e che scopriamo soprattutto quando usciamo dall'Europa, che sempre di più la città sarà una città da guardare in sezione. Cioè noi siamo abituati ad avere la strada e il piano pubblico a terra e il resto della città privata che si affaccia su questi spazi. Sempre di più la città invece crescerà, crescendo, densificandosi, vedrà spazi pubblici a livelli inaspettati, al secondo piano di un palazzo, in un sottoterra, mescolati uno con l'altro, e quindi la nostra idea di spazio pubblico cambierà progressivamente con un'idea di sezione di città che tenderà a densificarsi sempre di più. E sotto questo punto di vista la città giapponese da sempre, come dire, esatto, è un altro mondo, però in realtà è un altro mondo a cui la città europea si sta avvicinando molto, perché non potendo più consumare nuovo territorio si lavora densificando, si lavora aumentando i gradi di complessità anche della sezione della città, e quindi noi in questo guardiamo alla strada, diciamo, orientale giapponese come a un modello interessante con cui confrontarsi. Poi c'è un altro tema che io credo sia importantissimo, che è quello della cosiddetta umanità dei luoghi. Io torno molto su questa cosa perché ci credo. Le emozioni e i sensi sono una materia dell'architettura quanto la materia stessa con cui noi costruiamo. Uno spazio urbano è uno spazio non solo visivo, è uno spazio sensoriale, uno spazio di odori, uno spazio di rumori. Il Novecento ha cancellato questa memoria lunga dell'odore dei luoghi, del rumore dei luoghi, predisponendo una tirannia dello sguardo, no? Il Novecento ha privilegiato gli occhi, lo sguardo come unico senso possibile, ma noi ne abbiamo molti di più, e quando ci muoviamo in una città li esercitiamo tutti senza averne, come dire, avendone un po' perso il senso, avendone un po' perso la consapevolezza. Gli spazi pubblici che hanno la capacità ormai di lavorare su tanti livelli sono spazi che aumentano la tua esperienza dei luoghi e anche l'arricchimento della vita quotidiana. L'ultimo tema che mi piace riportare è il tema dell'ambiguità degli spazi pubblici, che è un tema centrale, perché come dicevamo all'inizio, sempre di più questo rapporto pubblico-privato, che una volta era fuori dalla mia porta è pubblico, dentro la mia porta è privato, cambia radicalmente. Quando parliamo di uno spazio pubblico come luogo delle informazioni, ci ricorda questa cosa che il nostro cellulare è la nostra casa, ma è anche lo spazio pubblico. Se io entro in casa col mio cellulare aperto, sono in mezzo a una piazza, come dire, in un grande luogo pubblico in mezzo a centinaia di persone. Quindi la nostra idea di pubblico e privato è cambiata moltissimo. Quando si dice ho campo, vuol dire che io sono comunque in un luogo pubblico anche se sono a letto a casa mia, no? E questa cosa, con l'iPad, con tutta una serie di nuovi strumenti che ci rendono sempre più pubblici, rende l'idea di spazio, come dire, collettivo, spazio comunitario sempre più flessibile, ambigua, ma anche più interessante, perché apre delle frontiere nuove di sperimentazione e di riflessione su cosa è oggi pubblico, su cosa è oggi privato, e su come noi possiamo progettare questi spazi guardando alla città dei prossimi decenni.